So this is Z900 and இது exhaust போட்டுருக்கீங்க ஆசையா இருக்கே. We will finish it now. You take YouTuber, you don't understand. I tell small YouTuber, not big YouTuber. Small. ஹலோ எவ்ரி ஒன், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். வணக்கம். ஸோ கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க பட்டாயாக்கு நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ பேங்காக்லேருந்து பட்டாயா எப்படி போகிறது, சீப்பாக எப்படி ட்ராவல் பண்ணுறது அப்படின்றத வீடியோவாக போட்டிருந்தோம். ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா போயிட்டு வீடியோ போய் பாருங்க, லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அண்ட் கார்ட்ஸ்லையும் தரேன். ஸோ பட்டாயா ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ மார்னிங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம்னு சொல்லி வெளியே கிளம்பிட்டேன். ஸோ பட்டாயாவில் இருக்க பீச் ரோடெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அப்போ தான் ரோட் சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சூப்பர் பைக்ஸ் நிறுத்தி வச்சிருந்தாங்க அண்ட் நார்மல் ஸ்கூட்டர் டைப் பைக்ஸும் வச்சிருந்தாங்க. ஸோ அதை பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப ஆசையாயிடுச்சு. சரி, ஒரு சூப்பர் பைக்கை ஹையர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ நேரா போயிட்டு அந்த ரெண்ட் பண்ற ஆள் கிட்ட நான் போய் கேட்டேன், என்ன பிரைஸ் ஆகுது, என்ன டர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ வீடியோட எண்ட்ல வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கம்ப்ளீட்டா பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். இங்க பைக் எவ்வளவு ரெண்ட் பண்றாங்கன்னு பார்ப்போம். எவ்வா முடியலங்க, ஒரு 2 நாளுக்கு சுத்துறதுக்கு பேசாம ஒரு 500-600 ஆச்சுன்னா கூட லைக் பைக்கை ரெண்ட் பண்ணிடலாம்னு பார்க்குறேன். ஸோ இதெல்லாம் மசாஜ் சென்டர். மசாஜ் சென்டர். ஸோ மசாஜ் சென்டரோட ப்ரைஸு பார்ப்போம். நோ, ஓகே, சாரி. ஸோ மசாஜ் சென்டர் ரேட்ஸ் எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்காங்க. தெரியலையே என்னன்னு. How many days? 1 day 300 baht. 300 baht. Which one? 1, 2, 3. What about that? 1,200 baht. 1,200. 6R? 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 Yes. How big you want? Sorry? How big you want? How big? No. This is enough. This is more than enough. Will you discount? Reduce price? 1 day. Ah. So discount. What about 2 days? 2 day 2,000 baht. Oh, one second. Let me come. Okay. So like 1200 பாட்டு சொல்கிறாங்க. Z9 and இது சாரி Zx6R ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் நான் கண்டிப்பாக ஸ்கூட்டர் எடுக்க தான் போகிறேன். ஆனால் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கு எடுப்பேனான்றது எனக்கு தெரில. பார்ப்போம், ஸ்கூட்டரா ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கான்னு பார்ப்போம். திஸ் ஒன் த சேம். This is also 200. Huh? This is also 1,200. 2,000. This one per day. 1 day 1,200 baht. Okay. This one? Yes. Same. Same. Oh, okay. So this is Z900 and இது exhaust போட்டுருக்கீங்க ஆசையா இருக்கே. Will you give for 1,000 baht? How many days? 1 day. Just 1 day. 1 day. You take 2 days here, discount. Actually, I will leave tomorrow. That's why. You pay for 200 baht 1 day. Do I need a license for it? What? License. I need passport. Okay. So, Passport, yeah. what about license? License, you have license? No. India license, no? I have India. Oh, India license, you have YouTuber, no problem. Okay. Can you give for 1,000 baht? I want 1,200 baht. 1 day, 1,000. We will finish it now. You take YouTuber, you don't understand. I take Small 1 YouTuber, day. not big YouTuber. I Small know. YouTuber. You take 1 day, 1,200 baht. Give me for Take 1,000. 2 days, 2,000 baht. Give me for 1,000 baht 1 day. No. Take that one, small minus. That I know that. 300 baht. 300 baht. Oh. What about the fuel? Fuel, you put fuel. Okay. Only I have motorbike, I give you motorbike. You put fuel, you do not take care my motorbike.
motorbike accident, you pay money. Oh, okay, okay. You like the YouTuber, I rent one motorbike one day. இது actually Z650. Yours? 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 How much? Big, Yes. one day, one day. Yes. Which one you want? Outside. Pastaเหรอ Big one Yes. How many day One day. One day 1,000 บาท Huh? 1,000 บาท 1,000 baht. What about the small one? Scooter? เนี่ย Smallest. ก็นี่รักดี200 บาท 200 baht. Let me see. Exhaust போட்டு தள்ளி இருக்காங்க. Lens for photo เหรอ No. I okay. and have deposit ด้วยนะ 1,000 บาท Give me for 200 baht. ก็ for rent 200 yeah and Yeah. deposit 1,000 for together you pay 1,200 บาท Okay. When you Deposit pay, then you 1,000. pay, yeah. Okay, all right. See how does it work?อะไร Do I 1 minute? Do I need to have some license for it? you put helmet I have Helmet. to give you helmet and I have paper for motorbike it's okay Okay. if you don't put helmet a big problem What happens if the cops catch me? 500 บาทเลยWhat happens if the cop catches me? police ก็ stop ดิ500 บาท Okay. โอเคไหม 1 minute. Let me check it through the phone. Because I'm leaving tomorrow, I don't want any kind of issues. That's why. but you must order sanity better you rent 200 บาท you can go around 24 hours tomorrow this time you give back better and you do taxi you go somewhere taxi cannot go yeah but you rent motorbike you can go everywhere Yes. But I have to look after your property, right? I have to look after your bike. That is a big deal for me. Because it's a responsibility for me, right? Once if the cop catches me, no, I can't do anything. Then okay. Thank you. எப்போ மோசமா இருக்கு. yeah one No. எப்போ லைக் எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இட்ஸ் லைக் நெவர் ரெண்ட் அ பைக்குன்னு தான் போட்டிருக்காங்க. நெவர் ரெண்ட் அ பைக்குன்னு பட்டாயான்னு தான் போட்டிருக்காங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிட்டன் நம்ம வந்து கொடுக்கும்போது வண்டியை தே லைக் சார்ஜ் மோர் அப்படின்றாங்க. சார்ஜ் மோர்னால் என்ன மீனிங்னா இவங்க 1000 ரூபா வந்து டெபாசிட் நம்மக்கிட்ட வாங்குறாங்க. 1000 ரூபா நம்மக்கிட்ட வாங்கிட்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரிட்டர்ன் வந்ததுக்கப்புறம் லைக் உங்கள் இந்த வண்டியில் வந்து ஸ்க்ராட்ச் போட்ட நீ வந்துட்டு வண்டியை வந்து எங்கேயோ இடிச்சிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனை பண்ணுவாங்களாம். காசை வந்து அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணுவாங்களாம். சின்ன ஸ்க்ராட்ச் தான் ஆயிருக்குமா, ஆனால் தே சார்ஜ் மோர் இட் சீம். ஸோ அது நடக்க வேண்டாம். எனக்கு ரிஸ்க்கு தேவையில்லை, பைக்கும் தேவையில்லை. நம்ம ஊரில் போய் பைக் ஓட்டிக்கலாம். ஸோ எனக்கு ஜஸ்ட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் திங்ஸ் தான். ஸோ எங்கேருந்து அங்கே போனோன்னா ஜாலியாக அப்படியே வண்டியை ஓட்டிகிட்டு போயிடுவேன். பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஜ் சீப்பர்னு சொல்கிறாங்க. இதில் போட்டிருக்கு. ஆக்சுவலாக நான் இந்த வேன் இல்லை ட்ரக் மாதிரி இருக்கிற அந்த வண்டியில் ஏறினேன். ஜஸ்ட்டு 20 bahts தான் சார்ஜ் பண்ணாங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. சீப்பு தான். 20 bahtsனால் 40 ரூபா. காஸ்ட்லி தான். பட் மற்ற டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு அது பரவாயில்ல. வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் இங்கே. ஆக்சுவலி எல்லாருமே சொல்லுவாங்க வெரி சீப் டு லிவ்னு சொல்லுவாங்க. பட் வந்து வாட் ஐ சே இஸ் லைக் இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் டு லிவ் இன் பட்டாயா. கன்ஃபார்மாக சொல்லுவேன்.
ஸோ இந்த 2 பேருக்கிட்டையும் நம்ம நடத்தின கான்வர்சேஷனை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இவங்க 2 பேரும் பைக்கை ரெண்ட் பண்ணுறவங்க தான். ஸோ ஒருத்தர் ஒரு ப்ரைஸ் சொன்னார், இன்னொருத்தர் இன்னொரு ப்ரைஸ் சொன்னாங்க. ஸோ என்னோட ஹோட்டலில் வந்து என் கூட தங்கியிருந்த ஒருத்தர் எனக்கு நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்லி அலர்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாரு. ஸோ அதில் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கை ரெண்ட் பண்ணுறதை பற்றி எனக்கு அலர்ட் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ மேக்ஸிமம் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பாஸ்போர்ட்டை தான் இவங்க வந்துட்டு வாங்கி வச்சுப்பாங்க. அப்புறம் தான் உங்களுக்கு பைக்கை வந்துட்டு ரெண்ட்டுக்கு தருவாங்க. ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய தப்பு தான். நீங்கள் வந்துட்டு ஒன்ஸ் நீங்கள் பாஸ்போர்ட்டை கொடுத்து வச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா அவங்க திருப்பி தரலன்னா உங்களால் திருப்பி இந்தியாவுக்கு ரிட்டர்ன் ஆக முடியாது. விசாவும் எண்ட் ஆகிடும். ஸோ நிறைய பிரச்சனைகளை மாட்டிப்பீங்க. ஸோ நீங்கள் ப்ரீவியஸாகவே ஃப்ளைட்டை புக் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அந்த ஃப்ளைட்டும் கேன்சல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இவங்க வந்து சில வாட்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் வண்டியை ரிட்டர்ன் கொடுக்கும்போது சின்ன ஸ்கிராச் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கணக்கு காமிச்சிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்கிராச் பண்ணிட்டீங்க, இந்த மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லி உங்களை ஒரு பிரச்சனை பண்ணி வண்டிக்கான ரெண்ட் போக மீதியும் கொஞ்சம் காசு வந்து உங்ககிட்ட இருந்து வாங்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு. ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய ரிஸ்க். நீங்க இந்த மாதிரி தாய்லாந்து போனீங்கன்னா கண்டிப்பா பைக்கை ரெண்ட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. ஸ்கூட்டரா இருந்தாலும் ரெண்ட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. ஸோ இவங்க ஸ்கூட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப சீப்பாக இருந்தது. வீடியோல கேட்டிருப்பீங்க எவ்வளோ சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மேக்ஸிமம் தாய்லாந்து போனீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஆசையா இருக்கும். ஆனால் ட்ரை பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு. ஸோ அது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு ஒன்று ஆச்சுன்னா அது மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் உங்களுக்கு. ஸோ நீங்க ஒரு சந்தோஷத்துக்காக நீங்க டிராவல் பண்ண போகும்போது அது ஒரு பெரிய டிசாஸ்டராகவும் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அதனால மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி வண்டிகளை ரெண்ட் பண்ணாதீங்க வெளியே எங்கேயா போனீங்கன்னா. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கண்டிப்பா நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணலாம். கண்டிப்பா உங்களுக்கு நான் பதில் சொல்றேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பிடிக்குன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.